ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ದಟ್ 3 ಆರ್ ವೆರಿ ಮೇಜರ್. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೈನೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸಪೋಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ not equally spaced or unequally spaced. In that case, how to find the value of y corresponding to the given value of x. ಇದೆರಡು ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. We are not going to consider indefinite integrals here. So it is a process of finding the value of a definite integral when the values of the integrand is given over some interval, closed interval a comma b, and the values of the integrals are given with respect to the equidistant values. The independent value x must be equidistant. So this is the definition of the numerical integration. ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/x dx ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಯರ್. ಸೊ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಸೊ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಇಂಟರ್ವಲನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನನಗೆ x1, x2, x3 and so on up to xn ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅನ್ಈಕ್ವಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ x0, ದೆನ್ x1, ದೆನ್ x2, ದೆನ್ x3 and so on xn. So these are the values of independent variables. So corresponding to that we will be having y0, y1, y2, yn. So this is the value of the integrand corresponding to the independent variables. And I said these values are equally spaced. The values of x are equally spaced. That means you will be having x1 equal to x0 plus h. Similarly x2 will be x0 plus 2h, x3 will be x0 plus 3h and so on. xn will be x0 plus nh.
ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ, ದೆನ್ x1, ಆಮೇಲೆ x2 ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ xn ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ b, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ x0 ಪ್ಲಸ್ n h. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ x0 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವಲಿಟಿಗೆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x0 ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಚ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ you will be having h equal to b minus a divided by a. So this is the relation we are getting. H equal to b minus a divided by n. So these are some important points you have to note down. So how to compute h, ಆಮೇಲೆ b, a, b ಮತ್ತು a ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎನ್, ಆರ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ತ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ತ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಸಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಎನ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. Number of ordinates will be equal to 1 plus number of subintervals. ಕೆಲವು ಸಲ they will give the value of n directly. n ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ the interval into 6 equal subintervals or 8 equal subintervals ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 7 ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 9 ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೌ the formulas that we are going to use for numerical integration. So one of the basic and very important formula is Newton's quadrature formula, or simply we call that as quadrature formula. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ I equal to the integral of the function over AB it is nh y dx, the value of the definite integral a to b y dx or f of x dx will be, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. y ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, x ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, b and a are end points of the interval, h ಅಂತಂದರೆ length of each subinterval, n number of subintervals, x naught initial point. So keeping that in mind, so I will be n y naught plus n square by 2 delta y naught plus n cube by 3 minus n square by 2 delta 2 y naught divided by 2 factorial plus n power 4 by 4 minus n cube plus n square delta cube y naught divided by 3 factorial plus and so on. So this is called quadrature formula. We are going to use the special cases of this formula. We are not going to use this formula directly, but the special cases of this formula we are using. So this may be asked for quiz or 1 mark or 2 mark.
Now the special cases. Special cases. If you consider only one subintervals, that is n equal to 1, n equal to 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, but that meaning of that is only one subinterval ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. So don't substitute n equal to 1 here. So first one, trapezoidal rule. Trapezoidal rule. One subinterval ಅಂತ ಅರ್ಥ. Don't put n equal to 1 in this formula. Now when n equal to 1, that means the interval has only one equal subinterval, then the value of y, that will be integral, okay, I will directly write just I, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. So this thing I have to write again, that I will avoid. So y I will be h by 2 integral, h by 2 times y naught plus yn plus 2 times of y1 plus y2 plus y3 plus and so on. See y naught ಮತ್ತು yn ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, plus yn minus 1. This is called trapezoidal rule. Next second formula, Simpson's 1/3 formula. Simpson's 1/3 formula. Here number of subintervals will be multiple of 2, even number of subintervals. Number of subintervals will be an even number. So as per this formula we will be having I equal to h by 3 y naught plus yn plus 4 times of y1 plus y3 plus y5, odd numbers ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, sorry, we have to consider only odd, evens ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, yn minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n even ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ yn minus 1 odd ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 2 times of the remaining values, ಅಂದರೆ evens, y2 plus y4 plus y6 plus and so on. yn minus 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, yn ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, so here this can go up to yn minus 2. So this is Simpson's 1/3 formula. Next, Simpson's 3/8 formula. Simpson's 3/8 formula. So this formula we will be having a number of subintervals multiple of 3. So n must be multiple of 3. Sorry, I forget one thing here. N equal to 1 means you may have any number of subintervals. Meaning of that is you may have any number of subintervals. 1 subinterval, 2 subintervals, 4 subintervals. There is no restriction on number of subintervals. That is the meaning of that. Next, I equal to Simpson's 3/8 rule, 3h by 8 times y naught plus yn. So first and last values ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 times of, except multiples of 3 I have to write, y1 plus y2, y3 ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ, y4 plus y5, y6 ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ, y7 plus y8, y9 ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ, plus and so on, plus 2 times of, so the remaining values, y3, y6, y9 plus and so on. So ಇಲ್ಲಿ n equal to 3 ಅಲ್ವಾ, so n is a multiple of 3, so last value will be a multiple of 3, but ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು yn minus 3, that will be surely multiple of 3. So that is Simpson's 3/8 rule. Next, Boole's rule.
Boole's rule. Here n must be multiple of 4. N must be multiple of 4. Now Boole's rule, the value of I will be 2h by 45 times, okay, one thing I had to recall here. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೇನೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ನಂಬರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 732 1232 732. ಇದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 732 1232 7. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. 732 1232 7 732 1232 7. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y0 y1 y2 y3 y4. ಸೊ n ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 y4 ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಬರೀ n = 4 ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ n = 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ y5, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ y4 y5 y6 y7 y8. ಸೊ n = 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ y8 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ n = more than 8, then you have to use this. Again start from y8 y9 y10 y11 y12. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತೈತೆ ಇವಾಗ. 7y0 ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರೆಯೋಣ. 7y0 ಪ್ಲಸ್ 32y1 ಪ್ಲಸ್ 12y2 ಪ್ಲಸ್ 32y3 ಪ್ಲಸ್, ಸಿ n = 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 7y4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಫ್ n = 4 ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಯರ್. ಸಪೋಸ್ n = 8 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. 7 + 7 14 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14y4 ಪ್ಲಸ್ 32y5 ಪ್ಲಸ್ 12y6 ಪ್ಲಸ್ 32y7 ಪ್ಲಸ್ 7y8. If n = 8, you have to stop here. Otherwise, if n is greater than 8, it will be 14. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ n = 4 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. n = 8 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 7ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇದು y4ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 14 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಗುತ್ತೆ. n = 12 ಇದ್ದರೆ y8ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ 9, ಓಕೆ ಸಾರಿ 32y9 ಪ್ಲಸ್ 12y10 ಪ್ಲಸ್ 32y11 ಪ್ಲಸ್ 7y12. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ Boole's rule. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ Boole's rule. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 7 ಬರುತ್ತೆ, ಉಳಿದದ್ದು 14 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ Boole's rule. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ Wedel's rule. Wedel's rule.
I equal to 3h by 10, I equal to 3h by 10, y0 plus 5y1 plus y2. Okay, this also had to use such sequence. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. Do one thing, here n must be multiple of 6, keep that in mind. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು 1 5 1 6 1 5 1 ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏಳು ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6 7. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 5 1 6 1 5 1. Similarly you can continue 1 5 1 6 1 5 1. ಸೊ ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. Now this will be the coefficient of y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6. If n equal to 6, you have to stop here. So you will get 1 into y6 last term. In case n ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ again write this y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12. Avaga, if n is greater than 6, the coefficient of y6 will be 2. So formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ y0 plus 5y1 plus y2 plus 6y3 plus y4 plus 5y5 plus n equal to 6 ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೆ ಆರೇ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬರೀ y6 ಬರಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆವಾಗ ಇದು 2y6 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ 5y7 ಪ್ಲಸ್ y8 ಪ್ಲಸ್ 6y9 plus y10 plus 5y11 plus y12 and so on. This is Wedel's rule. So these are the 5 important formulae: trapezoidal, Simpson's 1/3, Simpson's 3/8, Boole's rule, Wedel's rule, which helps to find the value of the definite integral. So next we are going to solve problems based on this formula. So one important point you have to keep in your mind, this formula works for specific values of n only. As I said, if n is multiple of 6, then only you can apply Wedel's rule, otherwise that rule you can't apply. If n is a multiple of 4, then only you can apply Boole's rule, otherwise Boole's rule is not applicable. n equal to 5 ತಗೊಂಡು Boole's rule apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. See, the advantage of trapezoidal rule is you can apply this formula for any number of subintervals, no problem with that. Here when n is a multiple of 2, you can apply Simpson's 1/3 rule only. For odd number of subintervals, this formula you can't apply. So Simpson's 1/3 rule is applicable only for even number of subintervals. If number of subintervals is multiple of 3, then you can apply Simpson's 3/8 rule. Next come to this, when n is multiple of 4, obviously that will be multiple of 2. So when n is multiple of 4, you can apply Simpson's 1/3 rule or Boole's rule. You have two choices. If n is multiple of 6, then obviously it will be a multiple of 2 also. You can apply Simpson's 1/3 rule or Simpson's 3/8 rule or Wedel's rule. n equal to 6 ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ n multiple of 6 ಆಗಿದ್ರೆ you have three choices. You can apply Simpson's 1/3 rule or Simpson's 3/8 rule or Wedel's rule. For with respect to these conditions only you have to apply the values of the corresponding formula. And one more thing you have to keep that in mind is number of ordinates. ಇದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, number of ordinates
number of ordinates, okay, will be 1 plus number of subintervals. Keep this in mind. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಿಂದ -1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So let us keep this video as just introductory. So in the next video we shall try to solve problem on this. So I'll pause here. I'll stop here. In the next video we shall discuss problems on this.